possible? Please. Thank you very much. Thank you, Mr. President. I would have two questions, if that's okay. First one, this crisis is now an international crisis. Do you have any request or appeal for the role that could play France or other European countries in terms of mediation or support? And second question, I understand that you spoke more about Turkey than Azerbaijan today. Does it mean that you regard Baku as just a tool in the end of Erdogan and that the real enemy here for you is actually Turkey? Could you repeat the second question once again and slower? Just repeat your questions, please, because it's impossible to hear you. Can I come? Okay. First question. Do you have any request or appeal to the European powers, France included, in terms of mediation or support? Second question. You mentioned Turkey more than Azerbaijan today. Does it mean that the real enemy today is Turkey and that Azerbaijan is just another force in the hands of Ankara? You represent Le Monde? Le Monde, yes. Yeah. Le Monde-ի լրագրողն է արդյունքում, պարոն նախագահ, այս ճգնաժամը վերահատվել իսկական միջազգային ճգնաժամի, արդյոք դուք դիմել եք եվրոպական երկրներին, ներառյալ նաև ձեր բարեկամ երկրներին, որպեսզի նրանք միջամտեն, միջազգային հանրությանը միջամտության դիմել եք, թե ոչ, եւ երկրորդ հարցը, դուք ավելի շատ նշում եք Թուրքիան, քան Ադրբեջանը, արդյոք մենք կարող ենք ենթադրել, որ իսկական իրական թշնամին Թուրքիան է, իսկ Ադրբեջանը ուղղակի Թուրքիայի ձեռքերում հանձնակատար է։ Первый вопрос, значит, представителя газеты «Le Monde», я так понимаю, это Франция. Нынешняя война превратилась в настоящий международный кризис. И намерены ли вы обратиться к своим европейским партнерам, в частности, к Франции? И второй вопрос, вы все время подчеркиваете роль Турции. Означает ли это, что Азербайджан является всего лишь орудием в руках Турции? Այո, մեր արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ընդհանուր առմամբ մենք կոչ ենք արել նաեւ մեր Թուրքի մեր հայրենակիցներին, լոբիստական կազմակերպություններին ակտիվ աշխատանք տանել Սփյուռքում։ Both the Minister of the Minister of Foreign Affairs and in general the Artsakh leadership has called upon the diaspora and lobbying organizations, Armenian organizations in different countries to appeal to international community and different organizations in the international community. Наше Министерство иностранных дел и в целом, значит, власти Арцаха обратились к нашим соотечественникам за рубежом, в частности и в Европе, и к соответствующим лоббистским организациям для того, чтобы они попытались каким-то образом, значит, оказать воздействие на власти этих стран. Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հետ կապված, այո, մենք համարում ենք, որ տարածաշրջանում արդեն վաղուց անթաքույց իր շահագրգռվածությունն է հայտնում Թուրքիան եւ նրանց վաղուց արդեն զինվորականների եւ այսօր ավիացիայի մասնակցությունը դրա վառապացույցն է։ As for your question appealing to Turkey, yes, we could state it outright that the real enemy, the real bad guy is Turkey, taking into consideration Turkish ambitions in the region and taking into consideration the immediate presence of Turkey in the hostilities and the deployment of Turkish aviation in the military operations against Artsakh. Да, Турция давно не скрывает свои амбиции в регионе и свои интересы, и их участие в военных операциях, в частности, с точки зрения авиации, яркое тому свидетельство. Պատերազմում չի կարող միշտ շարունակվել, հաստատ ավարտվելու է։ Կարող եք նշել այն գործոնները, որոնք կարող են նպաստել դրան։ Դուք ռուսական գործոնի մասին խոսեցիք, ռուսական բարենպասության մասին խոսեցիք, կխնդրեմ նշել այն գործոնները, որոնք կարող են էֆեկտիվ լինել։ Շնորհակալություն։ Mr. President, the war is not forever. It will end one day, and
I just wonder what could contribute to the cessation of hostilities. So Russian factor was mentioned. Do you see any actor who could contribute to the cessation of hostilities? Война не может продолжаться вечно, она должна когда-нибудь закончиться. Могли бы вы назвать факторы, которые могут этому способствовать? В частности, вы упомянули российский фактор. Есть ли другие факторы, которые могут этому содействовать? Այո, առաջին գլխավոր ֆակտորը դա խելքի ֆակտորն է, որը բացակայում է թշնամու մոտ։ Ես կշարունակեմ, թարգմանի կշարունակեմ, չեմ ավարտել։ The main factor here is prudence and common sense for Azerbaijan, Which is absent. which is absent, yeah. Первый и главный фактор – это фактор, значит, разума и здравого смысла, который напрочь отсутствует у Азербайджана. Нет, руководство Азербайджана. Извиняюсь, руководство Азербайджана. Military political leadership of Azerbaijan. Երբ հասկանա Ադրբեջանի ժողովուրդը, որ ունի հակա Ադրբեջանի ժողովրդի իշխանություն։ The day when the people of Azerbaijan realize that they have anti-Azerbaijani military political leadership, maybe we will have the conflict settled. Это может случиться тогда, когда азербайджанский народ поймет, что его военно-политическое руководство, значит, имеет антиазербайджанские цели и интересы, тогда, может быть, эта война и прекратится. Հիմնավոր է։ Just I would like to clarify the point. Я обосную этот тезис. Պատերազմը ավարտվելու է Ադրբեջանի պարտությամբ։ The war will end, and of course, the result of the war will be the failure and losing of Azerbaijan. Война закончится поражением Азербайджана. Կամ լավագույն դեպքում ոչ հաղթանակով։ Or we could state it that not the victory of Azerbaijan. Либо в лучшем случае не победой Азербайджана. Հետևանքները հազարավոր կամ տասնյակ հազարավոր զոհեր, բազմակի անդամ ավելի շատ վիրավորներ իրենց կողմից։ And speaking about the consequences, which is very important, they will have thousands and tens of thousands casualties, manpower loss and wounded. В качестве последствий, одного из последствий, у них будут тысячи и десятки тысяч убитых и огромное множество раненых. Տնտեսության քայքայում, որը շատ երկար ժամանակ տասնամյակներ վերականգնել հնարավոր չի լինելու։ Azerbaijan will end up having collapsed economy, which will be impossible to recover for years and for tens of years to come. Экономика Азербайджана будет разрушена, и ее невозможно будет восстановить за несколько лет или даже за десятки лет. Ադրբեջանի ժողովուրդը տասնամյակներ ունենալու է սոցիալական լուրջ խնդիրներ ու լարվածություն։ Azerbaijani people will face tens of years of social instability and social problems in the region. У азербайджанского народа десятки лет будут проблемы в социальной напряженности и в социальной сфере. Իսկ նավթի պաշարները նվազում են, ֆինանսական ռեսուրսները, պահոցները վերջանում են, իհարկե հասկանում ենք, որ պետք է արդարացնեն այս ժամանակահատվածում փոշիացրած հարյուրավոր միլիարդ դոլարները։ We understand here in this context as well that within the context of decreased oil supplies and that Azerbaijani money has ended, so the Azerbaijani leadership needs to justify the laundered money in the face of its people. Запасы нефти истощаются, финансовые ресурсы тоже убывают и истощаются, и азербайджанское правительство будет стоять перед необходимостью оправдать пущенные на ветер сотни миллионов долларов. Միլիարդ։ Миллиардов даже. Դա Сотни миллиардов долларов. Azerbaijan needs to justify the laundromat of billions of dollars.
որովհետև դա վերջի գոնե 10 տարվա նավթի ստացված գումարների մասին է խոսքը գնում։ This is the money recruited from the last 10 years of oil supplies. Потому что речь идет о тех доходах, которые Азербайджан получил от продажи нефти за последние несколько десятков лет. Ես չեմ ուզում Ադրբեջանի տնտեսության հիմնավորումը ներկայացնել, որտեղ այդպիսի հնարավորություններ ունեցող երկրում չպիտի լինի այսպիսի սոցիալական ճգնաժամ, ինչպիսին այսօր մենք տեսնում ենք։ Of course, the story today is not about the economic situation in Azerbaijan. I don't want to deepen into it because the country with oil supplies and money must not end up with its people suffering from social instability and social crisis. Я бы не хотела здесь приводить какие-то обоснования состояния экономики Азербайджана, но могу сказать одно, что такой социально-экономической напряженности не могло быть в стране, которая получала такие прибыли от нефтедобывающей промышленности. Իսկ դատաստանը տեսնելով է հենց Ադրբեջանի ժողովուրդը իր իշխանությունների առումով։ Unfortunately, it is the people of Azerbaijan which will suffer because of the irresponsible attitude of its leadership. Страдает от всего этого азербайджанский народ, от такого поведения и такой политики властей. И азербайджанский народ станет свидетелем суда и наказания руководства. Օրինախագահ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ կոչ անելով ֆոտոերիկա վարձկաններին եւ զինյալներին դուրս բերել տարածաշրջանից հայտարարության մեջ քիչ առաջ ընդունված նշվում է որ Լիբիայից եւ Սիրիայից վարձկաններ են գալիս տարածաշրջան հայկական կողմերը բազմիցս խոսել են որ Ադրբեջանը Թուրքիան հատկապես Սիրիայից վարձկաններ է բերում ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ շնորհակալություն ազատություն ռադիոկայան կներեք մոռացնել Վերջի մասը ձեր հարցի կկրկնեք խնդրում եմ։ Հայկական կողմը բազմիցս խոսել է որ Ադրբեջանը եւ Mr. President, I'm representing Radio Liberty. The Russian Minister of Foreign Affairs has has issued a statement calling upon retrieving mercenaries from the region. They speak about the mercenaries from Libya and Syria, which are deployed in the region. And the Armenian side, we know that for a number of times, we have spoken about the mercenaries which are deployed in the region. What is your stance on it? Значит, вопрос представителя радиостанции «Свобода». Российская сторона, Россия выступила с заявлением с призывом вывести, значит, наемников из зоны боевых действий. Речь идет о наемниках из Ливии и Сирии. И мы знаем, что армянская сторона многократно заявляла о том, что Азербайджан использует наемников. Ваше отношение к этому вопросу? Դրա ճիշտ պատասխանը տվել է 90-ական թվականներին Շամիլ Բասաևը, չեչենական դաշտային հրամանատարը, որ սա մեր պատերազմը չէ եւ իրականում Շամիլ Բասաևը շատ ծանր կորուստներ է կրել հենց Արցախյան հատվածում եւ ոչ միայն շատ ծանր կորուստներ կրել են այն ժամանակ տարբեր այլ երկրներից Պակիստանից հիմնականում եկած մաճախետները եւ երբեւե վարձկանները որևէ երկրի դեռ օգուտ չեն տվել դա պիտի հասկանա նաեւ Ադրբեջանի ժողովուրդը The best answer to this question was given back in 90s by Chechen field leader Shamil Basayev, who said that this is not our war, this war is not fought for us, and he suffered great manpower loss in Artsakh, and in general never had in history mercenaries from different countries contributed to the country fighting in a war. This could be said also about Pakistani mujahids. Ответ на этот вопрос можно искать, значит, в 90-х годах, когда Шамиль Басаев заявил, это не наша война.
И сам Шамиль Басаев понес достаточно тяжелые потери, очень тяжелые потери в рядах своих наемников тогда, и не только Басаев, но и маджахеды из, значит, Пакистана. И азербайджанский народ должен понять, что никогда наемники, никогда в истории наемники никому не приносили пользу и какой-либо выгоды. Մենք տեսնելու ենք որպես փորձանք Ադրբեջանի ժողովրդի համար այդ նույն վարձկանները։ Azerbaijan will eventually end up suffering from the mercenaries deployed by themselves. Эти наемники принесут бедствие самому народу Азербайджана.